യെച്ചൂരി സ്മരണയിൽ സദസ്സിനെ നിശബ്ദമാക്കിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം അത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ബാക്കിയുള്ള ഇടങ്ങളിലുമൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായി. തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വികാരങ്ങളൊക്കെയും യെച്ചൂരിയോടുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ സ്മരണയിൽ പങ്കുവച്ചു. ആദ്യമായി തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിരുന്നുവെന്നും പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് മുൻവിധിയും ചതിയും വഞ്ചനയും അധികാരത്തോടുള്ള ആർത്തിയുമൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണെന്നും എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ ദിശാസൂചിക തനിക്ക് നൽകുന്നതിൽ യെച്ചൂരിയുടെ ബന്ധം, ആ സ്നേഹം എത്രത്തോളം മികച്ചതായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം ഇന്ത്യ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ കോൺഗ്രസ് ഇതര പാർട്ടികളുമായുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാലം സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടേതായിരുന്നു എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ 2 സന്ദർഭങ്ങളിൽ തനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ വന്നതും താൻ നിശബ്ദമായി പോയതും എങ്ങനെയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിൽ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, കേൾക്കാം. For me, Sitaram Yechuri was a friend who operated in the political system. When people look at politics from outside, it's not easy to see the dynamics that take place inside the political system. It's an unforgiving place, harsh place, uncomfortable place, and it brings out mostly the worst in people. It's rare that you see that politics brings out the best in a person. And I saw Mr. Yechuri from the first day I started in my political journey, and I observed him quite carefully. And what I found was a person who was flexible, who listened, who, even though he was on the opposite spectrum ideologically, had the ability to understand where we were coming from, and he also allowed us to understand where he was coming from. He was a bridge, in a sense, between certainly the Congress party and other parties in the India Gathbandhan. There are people who are visible and they are up front, you see them, and then there is the glue that is not visible, that is hidden, but is actually what holds the structure together. And I would say Mr. Yechuri was such a figure who, in the India Gathbandhan certainly, and the last UPA Gathbandhan, held the architecture together. And he held the architecture together because he was flexible, because he listened, and he didn't have the common traits that a lot of politicians have: anger, aggression, arrogance. These things were missing, and this is rare in our work. So he was a friend. I dealt with him a number of times, and I always noticed how the stress was countered with the cigarette, and this was always there. And I used to tell him, "Yechuri ji, what is this? Why don't you get rid of this?" And that, I think, is the only habit that probably he wasn't able to get rid of. He was also very close to my mother, and I would say they were even better friends than I was with him. And few days ago, he came to meet my mother, and they were sitting there, and I saw Mr. Yechuri was coughing, and I realized that both of them have the same attitude when it comes to hospitals, which is that neither of them want to go to a hospital under any circumstances. I knew they were watching each other. So immediately I caught Mr. Yechuri. I said, "Yechuri ji, you're going in the car, you're not going home, you're going to the hospital." And I told my office people that, look,
he has to go to the hospital. And he was smiling. He was still trying to say, no, I'm not going to go. And that was the last time I saw my friend. I came to the hospital again with the view of seeing him, but unfortunately, that never happened. There were two moments when I was thinking about Mr. Yechury and I had no answer. One was when his son passed away, and I picked up the phone and I didn't know what to say. I really just didn't know what to say, and I called him and then I was silent on the other side because of what he was going through. Probably the hardest moment of his life. But then I met him a few days later, and the same Mr. Yechury, tough, brave Mr. Yechury was back. And then the other time I didn't know what to say was when I was writing to his wife after he passed, and I was trying to, I had got a draft. We get drafts of letters, and the draft just didn't fit. Normally the draft fits, and this draft just didn't fit. I had to cancel out everything. And so I was thinking, what do I say to his wife who's going through such a hard time? And the only thing I could say is that he was a person you could trust. He was a person that you were sure, 100% sure, that he wasn't compromised in today's situation where there are pressures. It's easy to get compromised. He was not compromised. And whatever he did, he always did for the interest of our country. Every single time. His starting point, and maybe my brothers in the left might not like it, but his starting point was India. And that was the point from which he began. And of course, after that was his political ideology, his political conviction. But whenever he would speak to me about the BJP and the RSS, he didn't say, they're doing this and they're doing that. He said, look, this is a danger to the country. What they're doing to our institutions, what they're doing to our structure, what they're doing to our education system is going to destroy India. And that's how he lived his life. I'm very proud to have been a friend of his. Thank you. അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച വാക്കുകളിൽ പ്രധാനമായും നിശബ്ദമായി പോയ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ. ഒന്ന്, യെച്ചൂരിയുടെ മകൻ മരിച്ച സമയത്ത് തൻ്റെ അനുശോചനം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്നേഹപിന്തുണ അറിയിക്കാനായി ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇരുവരും നിശബ്ദരായി നിന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ അത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യൻ നിശബ്ദനായി പോയ യെച്ചൂരിയുടെ ആ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നു. രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, യെച്ചൂരി മരണപ്പെട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കാനായി ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു കത്തെഴുതാനായി അതിൻ്റെ വരികളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ആ ഡ്രാഫ്റ്റുകളൊന്നും മതിയാവാതെ അത് മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി താൻ തന്നെ വീണ്ടും എഴുതിയ കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർത്തു. സാധാരണ ഏത് ഡ്രാഫ്റ്റുകളും മതിയാകുന്നതാണ്, എന്നാൽ യെച്ചൂരിയെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ അത് മതിയായില്ലെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഏക ദുശ്ശീലം പുകവലിയായിരുന്നുവെന്നും അതോടൊപ്പം തൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെ ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വൈമുഖ്യമായിരുന്നു എന്നുമൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഒരു തികഞ്ഞ ദേശീയ നേതാവിന് ഉചിതമായ സ്മരണ.